Hello everyone, welcome to VRR Tutorials. In this video, we are going to learn how to express someone's or yours frustration. ఈ వీడియోలో మనం ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు అనేది మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. Which means when you don't like something or when you get irritated by something, అది మీరు ఎదుటి వారితో ఎలా షేర్ చేసుకుంటారు. How do you express your frustration? So there are some idioms or phrases to express your frustration. అంటే మీ ఫ్రస్ట్రేషన్ని ఇరిటేషన్ని మీరు ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఐ కాంట్ స్టాండ్. ఐ కాంట్ స్టాండ్ మీన్స్ అంటే అది ఫ్రేజ్ కంటిన్యూ అవుతుంది. సో కంటిన్యూషన్లో నేను దాని మీనింగ్ చెప్తాను. సో ఐ కాంట్ స్టాండ్ వెన్ పీపుల్ లై. ఐ కాంట్ స్టాండ్ వెన్ పీపుల్ ఆర్ డిస్హానెస్ట్, విచ్ మీన్స్ అంటే ఐ కాంట్ టాలరేట్ ఇట్, ఐ కాంట్ స్టాండ్, ఐ కాంట్ టాలరేట్ ఇట్, ఆర్ ఐ డిస్లైక్ ఇట్, ఆర్ ఇట్ ఇరిటేట్స్ మీ అని మనం చెప్తున్నాం. ఐ కాంట్ స్టాండ్ వెన్ పీపుల్ లై. ఐ కాంట్ స్టాండ్ వెన్ పీపుల్ ఆర్ డిస్హానెస్ట్. ఇంకా చెప్పొచ్చు ఐ కాంట్ స్టాండ్ స్టూపిడ్ పీపుల్. ఐ కాంట్ స్టాండ్ స్టూపిడ్ పీపుల్ ఏంటి, విచ్ మీన్స్ ఐ కాంట్ టాలరేట్ స్టూపిడ్ పీపుల్, I dislike stupid people ani you are talking. Next one, put up with. Example, I can't put up with her. She is really annoying. నేను ఆమెతో భరించలేను. Put up with అంటే you cannot continue. I can't put up with. అంటే నేను ఆమెని భరించలేను. సో I cannot put up with her. ఆమెతో నేను ఇమడలేను because she is annoying. So the example you can say, I can't put up with her. She is really annoying. So annoy అంటే తెలుసు కదండి, ఇరిటేట్ చేయడం, కోపం తెప్పించడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, he annoys me. He always annoys me. అలా మనం చెప్పొచ్చు. He irritates me. Next, bugs me. Bugs me కూడా irritates me something. Okay. For example, you can say, my cousin bugs me. My brother bugs me. అంటే he always irritates me. My cousin bugs me. My brother bugs me. My friend bugs me, which means he always irritates. Next, gets on my nervous. The sound of the alarm clock gets on my nervous. Gets on my nervous also irritates me. The sound of my alarm clock gets on my nervous, which means it irritates me ani. Okay, alarm sound nanu baga irritate chestadi. Gets on my nervous. Inga examples చెప్పొచ్చు. She always reads loudly. She always reads loudly. It gets on my nervous. She always reads loudly. It really gets on my nervous. అని మనం చెప్పొచ్చు. It really gets on my nervous. Next, it annoys me. అంటే it irritates me. It makes me feel angry. Okay. It annoys me when my roommate leave the lights on. It annoys me when my roommates leave the lights on. It annoys me when my friends, leave the lights on. It bugs me when my phone runs out of battery. It pisses me off when people waste food. Also annoy ani kopam teppisadane. It pisses me off when people waste food. So ఇలా మనం annoyance-ని express చేయొచ్చు. Thank you for watching. If you have queries related to this, please post in our query group. Thank you for watching.